representing the youth, Western Uganda. We have the Honorable Odo Ongwen Ogweri Mutusa. He's the youth member of parliament, Eastern Region. Odoi Mutusa, the woman member of parliament for Eastern Region. The youth for Eastern Region. I wish to point out that workers MPs, workers so far none. I wish also to point out the Honorable Sasaga. He has just signed the petition, the MP for Budadi East. So he's part of the team. But for the workers, can anybody who knows some of the members of parliament representing workers? Workers. 2, persons with disabilities. We as petitioners believe that persons with disabilities are the most vulnerable. They are the most vulnerable, who need support, who need transparency and accountability in our governance. So the persons with disabilities, anybody knowing them, any of them around, anyone affected, we are there. Anybody knowing, yesterday we were celebrating the Heroes Day, ushered in by the mighty UPDF, and as a result they enjoy a privileged position in our politics, right from their chief whip to the rank and file of the generals. Nobody has showed up. Anybody knowing a member about the elderly? Who are the guardians of this country? The elderly, they struggle so hard to be elected to parliament so that the voice can be heard. We do not know what their opinion is on such matters. Do we need them anymore? If they hide and they can't come up to guide the young generation? Because that was the rationale in having those who had seen it, who have seen it all. Is anybody aware of Ibanda district? Anybody who is aware of the Ibanda district? Ibanda is conspicuously missing, with prominent personalities in the history of this country. Anybody with any knowledge about Bushenyi? Bushenyi from the original Nyamurunga to date. And with a diversity of districts, Mitoma, where is the Mitoma of the generals? One and the other, and a prominent person in this parliament. Anybody with the knowledge of Shema, with prominent persons there. Some who have worked in revenue and other places of concern with money. Where are they? Somebody with the knowledge of Bukedea district? Anybody in the know of Bukedea district? Where even the national economy chair is in hibernation out of the country. The entire budget committee swept away and in hibernation. But fortunately, our motion does not elapse with 14 days. They must demonstrate what they stand for. Anybody with the knowledge of Buhweju? Where is Buhweju? Where is Buhweju in all this? Anybody with the knowledge of Kisoro? Kisoro, we had one. But that's where the chairperson
for ethics and integrity emerges from. Because we have nothing to do now. Busia, where are you? Tororo, where are you? Kabarore, where are you? Katakwi, where are you? Then that district near Renzo is where? Kakumiro, where are you? But Jonathan, I've not heard about him. The Jonathan, we have Honorable Jonathan, I've not read him. Huh? Jonathan of Kakumiro. Honorable Jonathan Tumwesije, I've not read him, but he signed the MP Kakumiro. So we hope we shall go back and edit our work. But Honorable Jonathan Tumwesije signed, he has to go on record. But for the others, don't ask me. The mighty team there, where are they? Bunyoro is such a powerful entity in this. When can you stand to be counted, Bunyoro? And where are you? Karamoja, they've done well, considerably. But now, since we had to address this, we shall come up with the detailed report. Well edited, but we had to release this preliminary, where all members are included. We shall be briefing you. Today is Monday, on Wednesday. Yes. On Wednesday, for members who are telling us, hold, don't address the press, wait, we are coming, I've just landed at the airport, they shall find us. And we shall be giving you the final update or the final list. But so far, this is how we stand with 142. Once you take away the 177, 176, we are remained with 36. You people who know, we are there. Our list is still open. Our famous desk is still open. The motion is still counting. So for the members whom we feel that we should have been here, this is how we stand. I thank you, members of the press, but my colleagues would want to have a word to sum up the exercise. Who? As I've done for Honorable Tumwesije, the same way I'm putting the Honorable Charles Matovu signed, and it therefore makes 144. We are in the course of studying together, but we couldn't keep this anymore. We had to address the media. But at least this is the exact picture as it stands. This is the exact picture as it stands, but the famous table is still ongoing. We are not curtailed by the 14 days because we have not yet issued the notice, and therefore we are within our realms. And colleagues, I make a final appeal to colleagues. Bearing in mind the wind, the storm in which the current parliament is now involved and engulfed, it is only wise that you step forward. What we are doing here is to collect signatures so that a debate can start. A lot have been said about this, about the evidence, about this. If you know you are right, let's have the debate. If you know you love this country, let's have the debate. And I think I would even call on the commissioners themselves, who plead that they are innocent, to append the signatures so that they can be exonerated in full broad daylight to say what we are talking about. I know this is the only opportunity they have. But where you have the storm engulfing parliament, where you have members of parliament being summoned left and right to the CID, this is the first time in my long tenure as a member of parliament that I'm seeing the kind of storm engulfing parliament as we are now. I thank you, members, and
We beg to add the Honorable Charles Matovu. He's the MP, he's on the list. Then the Honorable Tumwesije, Honorable Tumwesije Jonathan. The MP is also added on the list, and the total number of these two is 145. 145 minus the required 176. We have a balance of 31 signatures remaining. Dear Ugandans, we need only 31 signatures. We know members of parliament are of goodwill. Members of parliament mean well, and they would want to have the opportunity to debate this matter and put it to rest. But the way we are, we've received communication from colleagues, they are coming. But we undertake to brief the country after every 2 days, up to the end of this week. Every 2 days, we shall come up to brief the country about the progress we are making. We thank you so much. Sorry? Okay. Zigizigi otwogerera wano. Kiba kirungi okutereza parliament. Kyovola abatuli mukaweefube munene nti parliament egenda okuddamu okutuula ng'emikono gyaffe tugimaze nga netutisi tugiwaddeyo. Bwe tunaaba tugiwaddeyo, rules ziri clear. Ne speaker emikono gye giba misibe nti within 14 days munaku meka 14 okujjako nga wazzeyo kati nga kino ekya budget toyinza kuziyiza budget ey'olwokuna. Naye within 14 days speaker alina okuba nga ayise parliament ate ku order paper gy'analeeta rules zigamba nti eno petition yejja okusooka okuteesebwako si byange si byaffe wano. Rules zigamba nti no motion ejjidde mu maanyi g'ababaka 103 yefuna priority esooka, tiwajja kubaawo okunyumya birala. Ebyo by'okunyumya bijja kuba bya lulala. Ekijja okusooka mu ddiiro kwe kuteesa ku motion yeno. Nolwekyo nina obwesige singa nze naye amateeka bwe gati bwe gagamba, era gye tusuubidde nti tujja kukola kirala kyonna wabula okuteesa ku motion yeno. Yes madam. Nkise lindako Uganda. Naye amateeka gati gakkiriza rules ziri clear, twaza ameninga tukigenderedde. Naye nammwe mutunuulire eddala ng'oli mubaka wa parliament nga wajja wano nga osoma ekiwandiiko ekiri ku notice board, ensonga etambudde omwezi mulamba n'oŋŋamba nti bambuzaabuza. Ddala oba watuuka otya wano? Oba wayita mu kkubo ki? Era ani yakuleeta okutuusa wano? Walayirira luddawa? Kyekyakyusa etteeka lyalimu mu mateeka amakadde ng'omuntu asobola okugyayo omukono naye etteeka eppya lyakola ki? Lyakijjawo. Ekyokubiri, njagala kusaba bachairman wa komiti zaffe abamu, naddala wa chairman wa komiti y'ebyempisa aleme kukola kye bayita predetermined decisions. Parliament nga tenafuna motion yenu teri chairman wa komiti wadde speaker amanyi kigenda kusalibwawo ku floor ya parliament. Kati tosobola kugamba babaka ba parliament aba komiti yonu temusayininga kubanga muyinza okujja mu kakiiko, bayinza okweta ensonga eno mu kakiiko. Ekyo kifu. Naye oba wasoma amateeka okugasinga baseewo nga baagagatandika oba weerimba. Kubanga ne bwe tudibeetinga motion yonna n'abasayinize bwe tuka okukuba akalulu ffenna tukakuba. Ffenna tukuba okujja kuba ex officials. Ekyokubiri, omuntu gwe twagala okunoonya era tugenda kukwatagana ne ttiimu yaffe kugenda wa minisita wa finance Kasayija asayininge ku motion yeno. Nze ndi ku record namukubira essimu ng'ebintu byakatandika ne mubuuza ssente zino zaafuluma zitya. Nangamba kubanga member wa commission yajjudde ateekwa okubeera mu commission buli lwatuula olwa position y'okubeera minisita waki wa finance. Nangamba ssente zino tiyaliiwo, tiyamanya gye baatuula, babbanzibe era babbi. Kati baya kigamba Sseewungu ng'ayambala alina sapule mu nsawo ye
alina okusayininga newekitiibwa Nabbanja prime minister byayogere Masaka tubikola ki tubimanyi aba babiri balina okuba nga basayininga dda wano then omuntu omulala alina okuvaayo ayambe mangu agabaka basayininga buli kimu ye president w'eggwanga kubanga omubaka we ow'ekazo Kimosho onawe Kimosho ali ku record ku NBS TV ng'agamba nti president bw'amala afuna budget ya parliament n'agiyitamu ne commission yonna kati bano bagamba titwayisa ssente ezo General Museveni tubuulire wayisa ssente miliyoni 4 kubanga budget yagenda wa ewuwe nolwekyo ebyo tebiriko kuteesa ffe kye tugamba ababaka ba parliament mubatunuulire ffenna ebizibu bifaanagana bali mu kusasula wano batusasuddeyo kaki akasaala naye abayindi mbalaba beetooloola wano babuka mu bbanga naki banoonya sente zabwe zitwewola nga nange mwendi kati oŋŋamba otya nti natuula mu parliament nenzikiriza ababaka ba commissioner bafune miliyoni 4 n'ez'enjawulo zemuwulira baali bankoledde ki bandaaza bigere bantwala mu kereziya ekyo tusobola kikkiriza naye mbeebaza amanya amagala betugalese abasajja basiba wano nga beetawula baagala kusukwa mpapula zibba zitwala bwe mumanyi nti ensonga terina buzibu lwaki mutya ekyokubiri tulina okugyawo politics wa deception and identity tuli mu politics wa ggwanga singa nagenda mu buyinza nenzija mu basekikubo bano nenga nze minister of education nga bwe mumanyi nenziba nandisigaddeyo wakayingira bwa gavumenti tolatolako kyokubya egenda gyogenda kati olwo gavumenti batulwanyisa yaki nolwekyo identity omubaka wa parliament atuula emabega ku ntebe y'emabega mukulu nnyo mu kutambuza parliament y'eggwanga baminisita bye bakola babikola ffe tubakyekinga naye backbench Sekikubo ne Sewungu n'Ensamba ne tiimu eno tulina omulimu munene okutambuza parliament tugiteekemu sanity egende mu maaso ate ekisembayo ffe information gye tulina tujja gitereka bana abasajja twabagamba bafuna miliyoni 23 zisingawo bali mu miliyoni 3 badde bafuna zebajjayo buli mwezi under lose minute nolwekyo experience yange wano tenfuula musiru kunzijjako bwongo bwekalungu never mukola nkikoze kubanga nabasuubiza nti sigenda kubaleka mu mpewo nva mu constituency olwaleero naye gyempise yonna gyembadde ng'abantu bonna emitwe giri waggulu bagamba nti kyekyo kubanga abantu balina bye batuma okukola ffe ng'ababaka babakiikirira olwaleero ffe ng'ababaka abapya tuwulira bubi nnyo olw'ababaka abamu betulowooza nti ate ffe kwe twandibadde tuyigira nti ebigambo bye twasanga boogera nga tujja wano ne ku fulo ya parliament ebiseera ebisinga tebikyuse nnyo ababadde wano ku nsonga y'amabaati mwalaba ababaka ebigambo bye boogera ebikaawa ng'omususa nga bavumirira embeera eyo yonna mwawulirako wano ne roopu waffe eyavaako Honorable Mathias Mpuuga yatambula eggwanga lino ng'agenda ng'alambula amalwaliro n'avayo n'agamba nti amalwaliro mu ggwanga gavunze kubanga obubbi obukenuzi obulabbayi n'obutafaayo kakati bwe bwefuza amalwaliro gonna mu ggwanga essente zikozesebwa mu ngeri etamanyiddwa mwabiwulira mwenna naye ate ekintu kino okujja ku ssaawa eno ne kikwata oli eyali ayogera ebintu ebikaawa bwe bityo nti afuna akasimo ka miliyoni 5 nga yakamala omwaka gumu mu ofiisi ng'omwaka tannaguweza ekyo kyewuunyisa buli muntu yenna ow'obwongo obutegeera abamu tetugenda kwejjusira tetusuubira kyova olaba tetutya na kamera abantu banoonya ab'amaanyi aboogera ebigambo banoonya tetubalaba tubagamba nti ffe twesiga gwe tetubalaba gye bakola ki gye bali kyetumanyi nti history ajja kutubeererawo n'okutegeeza nti twali ku ludda lutuufu olw'abantu baffe tugendagenda mu maaso nga tuyita bannaffe tubagambe nti mujje muteekeko emikono tubabulire tubuuzaako emikono 3 mu gumu Samba ndi mwenyamivu nnyo eri ba senior politicians betulina mu parliament wano
abantu bulijjo be batunuulira nga babayinamu essuubi ng'era balowooza nti ebintu by'okulwanyisa enguzi babiriko. Ab'amawulire njagala mutunuulira ekizimbe kyaffe ekyo ekya paalamenti ekyo, our parliamentary building. Baateekayo omuntu omu yakeera n'akuba ennyondo buli lunaku ekizimbe kya paalamenti awo, parliamentary building eyo, parliamentary chambers empya. Naye chambers ezo zaatandikibwa dda nga judiciary tenatandika bizimbe byayo. Kati olwaliro baterayo omuntu akuba ennyondo awo n'akona ennyondo n'asiiba ng'akona ennyondo n'asiiba, batutegeeze nti waliwo ekigenda mu maaso. Abantu abaali badde bavaayo okutunnyonnyola ekyo baali badde ba commissioners baffe, kuba institution eno yaffe. Kaakati olwaleero bakomishona bonna tebaagala na kulaba, ne bw'omutunuzaamu kamera takyayagala kubaako kyakola ki kyayogera. Ba senior leaders abaali wano mu parliament abaali badde batunuulira ensonga ne bagamba mu parliament muno mulimu mismanagement, bo bennyini ate be batandise okwekuba engalike, manya ono muganda wange sisobola kwogera ku muto wange, sisobola kwogera ku gundi ono, manya tuludde naye, manya wakika kyange. Biki bye mwogera basajja mmwe? Ensi eri mu kuggwaawo, ensi yaffe eri mu kuggwaawo. Tosobola kugamba nti parliament mulimu corruption ejjudde bweti, gwe n'olyoka otandika okuleeta ebya muganda wo, n'olyoka otandika okuleeta ebibyo, manya twasoma naye, manya tukoze naye ebyobufuzi. Biki bye muliko basajja mmwe? Tubasaba nno ebintu ebyo mubiveeko, muddeyo. Tuli wano kutaasa Uganda. Primary role yaffe kwe kulabirira ensimbi z'omuwoomusolo wano ng'ababaka ba paalamenti. Kati mwe muzze mu kusaagirira, muli mu kusaagirira mu nsonga eno. Kano katono nnyo. Abaana bwe baleetamu exhibition baleeta ebintu bingi. Kati tubagambye tukoze ekintu kimu, tulabe ku ba commissioners, olw'okuba mulimu mikwano gyammwe, olw'okuba mulimu be mulya nabo, mugamba ekyo temwagala kutunulayo. Munaddamu ne mufuna credibility, abantu baddemu babawulirize ku nsonga yonna. Lwaki mutukola obubi obwenkana bwe butyo? Lwaki temuvaayo ne mutuwa emikono? Mwenna ba senior leaders ne mujja nammwe bonna ba political party leaders, muveeyo mutuwe emikono, tugende tudibetinge ku nsonga zino. Obwo obusongasonga bwe muyina nti awa munnange ono muganda, mubuleete ku fulo ya parliament, tubeere nga tudiscussing ebintu ku fulo ya parliament. Oveeyo gambe nti nze madamu speaker sijja kwogera ku nsonga eno kubanga ndi conflicted, ono muganda wange, ne constituency yeekole ki ekumanye. Naye okubawa obusente obutono bwe buti ba senior leaders ne mujja mu demobilizinge process eno, tuleme kufuna mikono. Twagala kubategeeza nno muswadde, ensi ebalabye, muwe muse. Era tubagamba ne bwe munaakola mutya, buli lukya ababaka beeyongera okuggula amatu. Buli lukya juzi mwagenda ne mutuula ne mu authoring oguwandiiko gwe mwateekawo, gwe mwava ne mugamba mwenna ne muva ne mugamba kakati ebintu twabiisa ekiwandiiko genda okitulamu n'okubyetegereza nga biri forged. Kati basajja bakulu ne mutandika okutambuza ekigambo ekiwandiiko ekiri forged. Twawulidde nno mwazeeyo ku tebo okuforginga ebigundi ebiwandiiko ebirala. Naye ne bwe munaabireeta mutya, tujja kutuuka mujja kulaba nga mujja kuswala. Akaseera kajja kutuuka muswale. Tubasaba nno muve tubeere open. Buli munnayuganda ali concerned ku corruption, si mu parliament wokka, naye wonna. Tetusobola kubeera nga institution eri erina okukwasa institutions endala ate yo tetusobola kugigambako. Nsaba tugogole wano, era motion eno ababaka abatannagisayininga mutunde omwoyo. Tebabatiisatiisa manya tebajja bawa trip, tebabatiisatiisa manya bajja kubakolako. Nedda. Abantu eri ku ground bakama bafa abatulonda teri agenda kukunenya nti walwanyisa ababbi b'enguzi akuma akalulu. Era bye mutya tebikola ki tebiriyo. Tubasaba mwababaka 31 mweronde mweyo buli omu ajje tukole, tulabike nga kino kiva mu ddiiro, tugende mu session empya nga bino bikoze ki. N'ababaka abalala mwenna muveeyo tubeeke nga nsaba abantu, nsembayo na kino, nsaba abantu buli kati listing nga bwefulumye kubira ku mubaka wo gwe mugambe gwe byokulya enguzi tebikwatako sebo. Corruption in Parliament and the Ministry of Finance. We expected him to send more summons. Today only 3 members of Parliament were summoned.
We expected him to start with the 4 commissioners of parliament, because he has the evidence that the commissioners stole money. So we call upon the president to summon the 4 commissioners as we struggle to collect the signatures. The time is now. We must clean this parliament. We must serve as example to this country, to this nation. We are not voted to come and rob this country. We are not ready to be bribed, to be confused in the name of trips, in the name of, funny things. No. I am ready to finish my term in this parliament without a trip outside this country. Just for the sake of getting this small per diem. The commissioners, no. They must be summoned. We expect that summoned by tomorrow. Actually, even today, if possible. Let the president save us. We are now behind him in the fight against corruption. Let him show the world If he's serious. that he is serious. Let him summon the commissioners. That is not my work. You will find it out.